ঠিক আছে, করে দিচ্ছি। ওকে, সো অর্ণব আমাদের WBSETCL এর এই যে পোস্টটা আছে ওখানে রিটেন কোয়ালিফাই করেছে। মেনি কনগ্রাচুলেশন অর্ণব। তো Thank you, ও sir. এই পোস্টের জন্য ইন্টারভিউ দেবে। ফার্স্ট অফ অল তোমার একটা ব্রিফ ডেসক্রিপশন দাও অ্যাবাউট ইয়োরসেলফ, সামথিং অ্যাবাউট। My name is তারপরে Or. সৌমু স্যার তোমাকে কোশ্চেন করবে, তারপর আমি কোশ্চেন করবো, ঠিক আছে? Okay, So let's start. Just give a brief introduction about yourself and we'll start. Okay. okay, sir. My name is Arnab বিশ্বাস. I am from Moddamra, which is in the district of North 24 Parganas. I have passed my secondary and higher secondary examinations from RKMB Purulia. I have completed my BTech degree in electrical engineering from IIST Shibpur in the year 2019 and completed my ME degree in illumination engineering department from Jadavpur University in the year 2022. And my hobby is playing football. Okay. Sorry, So, sir. do you have any practical experience? No, sir, I don't have any practical experience as of now. Okay. Mm, Why transmission is an important part of a electrical system? Sir, the thing is, after we generate the power, we have to transmit the power to each and every part of an country. So that is where transmission comes into picture. If we didn't have the transmission system, then we have to install the generating station in every locality of the country. So that would be very costly affair. What are the protection we use in transmission line? So basically, we use protection like in case of relay, we use distance relay. Like in case of long transmission line, we use more relay. Then in case of medium transmission line, we use impedance relay. And in case of short transmission line, we use reactance relay. Then in case of circuit breakers, sir, in substations, we use circuit breakers. Below 33 kV, we use vacuum circuit breaker, and above 33 kV, we use SF6 circuit breaker. Then, sir, for surge protection and lightning protection, we use surge arresters. Then, again, for a different type of uh, fault detection, we use current transformer and voltage transformer to step down the voltage or the current respectively to sense the any abnormality in the power system. Do you have any idea about the symmetrical pole and asymmetrical pole? Yes, sir. The symmetrical fault would be when the three that is called triple L fault. So when the three phase of the power system transmission line gets connected together, so that would be called symmetrical fault. And when the two of the three phase lines of the transmission lines get connected, or one phase of the transmission line gets disconnected somehow and falls to the ground, then that will be called LG fault, or double L fault, or double LG fault. These are called asymmetrical faults. What are the protection system used in transformers? So in transformers, we use Buchholz relay to protect the transformer from overheating because of the because of the transformer oil.
Then, sir, we use current transformers to sense the any internal fault in the relay, and uh, for magnetic to differentiate between magnetic inrush current and any fault, we again use the uh, extreme inverse definite time entry time relay. Okay. Uh, do you have any idea about the generation? Yes, sir. I have more or less a basic idea about the generation. Okay. What is the mechanism used to control the generation voltage and frequency? So basically from the prime when the prime mover rotates because of steam or because of tidal or hydroelectric power, then sir the prime mover rotates the rotor of the synchronous generator, and by that generator when the poles what and the stator of the armature winding. I only asked you what are the mechanism which helps to adjust or change the voltage and frequency in case of generation. Okay, so change. We can adjust the conductor per slot to change the RMS value of the generated voltage in case of uh, a generation, and to change the frequencies, or we can change the speed as governor connected to the prime mover to change the frequency of the generated power or voltage. Okay, you have a good idea about the technical details. So I think you have a fair chance to achieve your goal. Okay. Thank you, sir. Okay. Okay, Arnab, I also do have some questions. Okay. First of all, tell me what do you know about transformer testing processes? Do you know what are the testings done? Yes, sir. We generally use OC test for finding out rated core loss. Then we do short circuit test to find Is out it the. suppose wait a second. Just answer the question as a maintenance engineer, not from the point of view of a design engineer. Your answer Okay, is sir. correct, but from the aspect of an assistant engineer, that is maintenance, it is not correct. From a design Right, point sir. of view, you are saying it is correct, but from a maintenance Okay. engineer's point of view, just answer it. So, sir, for maintenance point of view, we can check the dielectric strength of the transformer oil by breakdown voltage test. Then, sir, we can check the polarity test by using the any kind of voltmeter to check the polarity test. And for parallel connection, it is important to check the polarity before connecting to two transformer in parallel. Okay. So tell me something about there is something called as a magnetizing current test. The name itself says. So what is magnetizing current? So the magnetizing current is the current which usually which is which helps the transformer to develop its core flux. That is uh, the magnetizing current is a current addition of AD current, and the no, sir, the magnetizing current is the current which helps in the developing the core flux of the transformer. So that current doesn't usually um, correspond to any losses, but it can
it can cause deviating the power factor. So how do you get the no load losses? So no load loss is basically the core loss that happens due to eddy current, and sir, hysteresis loss, because of hysteresis loss also no load loss happens. You are mixing everything. The first question was what is magnetizing current? The second question was that is what is no load current? Is there any difference between no load current and magnetizing current? Yes, a no load current comprises of magnetizing current plus eddy current that correspond to the no load losses. And Now magnetizing what I'm current saying doesn't. is magnetizing current and magnetic inrush current. Is there any difference between magnetizing current and magnetic inrush current? Yes, sir. Follow? Magnetizing current is a steady state current that flows throughout the operation of the transformer. But magnetic inrush current is when we switch on we connect the transformer to any voltage supply when the voltage waveform is at zero crossing level. So by that time, a very huge amount of current is gets into the transformer to develop the flux instantly. So that this magnetic inrush current only stays there for, sir, 5 to 6 cycles. Then it gets attenuated, and magnetizing current remains throughout the operation of the transformer. So this magnetizing current test is done, but magnetic inrush current there is no test. But the system has to withstand that magnetizing current. Okay. So the thing is, in this in general operation, suppose in a line there are two isolators and two circuit breakers are present. A transformer having suppose say 132 kV by 33 kV. In the high voltage side there is a circuit breaker and isolator arrangement, and in the low voltage side there is a isolator circuit breaker arrangement. Suppose I am for the first time I am turning on the supply. Okay, first time I am charging the transformer. So which circuit breaker I must turn on? The LV side circuit breaker must be turned on first, or the HV side circuit breaker must be turned on first. What I am telling you, are you getting the point? There is a transformer at the higher voltage end, there is a circuit breaker, and at the lower voltage end there is also circuit breaker. For the first time I am charging the circuit breaker. Okay, at the high voltage side we all know the power is coming from a bus. Say from a bus the power is coming, so there is a circuit breaker. So what I am saying is, out of the two circuit breakers, what circuit breaker we must first switch on, and why? Sir, we must first switch on the LV side circuit breaker, because, sir, no, sir. Yes, sir. LV side circuit breaker, because in LV side circuit breakers, the current withstand power of the conductor is high. So if any high inrush current flows through the winding, it can withstand that current. But in case of HV side, the current withstanding power of the conductor is low. So high inrush current it cannot withstand for too long. So that is a technical question. You should not also answer because you have not seen it also. See, the thing is, Yes. at the high voltage side, the current will be less, and at the low voltage side, the current will be more. So, if you switch on the suppose LV side, will there be any power present in the transformer? Suppose you have turned on the LV side circuit breaker, but the LV side is turned off. Will the transformer be loaded? Transformer কি No, দেওয়া sir. হবে যখন আমি LV side circuit breaker the transformer will not be loaded. Even in this situation, if you turn on the HV, what will happen? The inrush current will flow, and because of that inrush current, there will be huge amount of voltage generated in the secondary of the transformer, and it will produce Right, sir. a drastic damage to the
load side or the load end. Okay, so that is why in general cases the high voltage circuit breakers are first of all turned on, and low voltage circuit breakers are turned on after the magnetizing current or the inverse current dies out. When that current dies out, then only we will switch on the LV side breaker or LV side supply. So this is a very important point. One more thing is that for protection purposes, we generally use CT and PT. Is there anything for the protection of CTs and PTs? Generally, for transformer protection, we are using CTs, PTs. But is there any device present for CT and PT protection? Because they are also huge transformers, they are not simple in size. And suppose some failures happens in the CT or the PT, it can damage or kill even persons also. It has the capability. So, do we protect the cities? Is there any way of protecting the cities? Or can we protect cities from any fault? Do we have glucose relays in the city? Because ultimately it is a transformer, it must have a glucose relay. So, do we have glucose relay in cities? I think so, sir. Means that the transformer There is no will protection for cities. There is no protection for PTs. ঠিক আছে? সিটি আর পিটি প্রোটেকশন কিছু হয় না। ওরা নিজের মতোই থাকে, যখন খারাপ হওয়ার, যখন ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ধ্বংস হয়ে যাবে। We cannot protect cities and PTs. So there is something called as protection class. There is something called as accuracy class. Do you know what is protection class and accuracy class? And what are the different types of cities and PTs? no, sir. No, sir. I There are don't know two about types the of cities and protection PTs. class. I'll discuss. Okay. No problem. ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নেই। You have given many answers. ঠিক আছে, just to মানে একটা জিনিস কি হবে, after a certain point the interviewer will take it on their ego. তোমাকে কোথায় গিয়ে বলবে তুমি বলতে পারছো, this usual help. সেটা তোমাকে ইউজ করতে হবে, স্যার আমি জানি না। That is from your point of view, that is the 100% correct answer. যখন তুমি ভুল অ্যান্সার না দিয়ে বলবে আমি জানি না, that is the point you are getting related. বুঝতে পেরেছো? মানে ইন্টারভিউয়ার যখন তোমার কোশ্চেন করতে থাকে, সে স্টপ করবে যতক্ষণ না পর্যন্ত তুমি না বলতে পারি যে আমি বলতে পারবো না বলে। ইট ইজ ভেরি মানে রেয়ার ইনসিডেন্ট যখন তোমার ইন্টারভিউয়ার করে যাবে, ইন্টারভিউয়ারের কোশ্চেন শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু তোমার অ্যান্সার দেওয়া শেষ হবে। যদি ইন্টারভিউয়ারের কোশ্চেন শেষ হয়ে যায় অথচ তোমার অ্যান্সার এখনো ধরো তুমি অ্যান্সার দিতে পারছো, তার মানে ইউ আর গেটিং সিলেক্টেড। এবার ইন্টারভিউয়ার যদি আরো নলেজেবল হয়, সে যদি তোমাকে এখন শুরু করে তার টেকনিক্যাল ভেতরে ঢুকে, যেমন ধরো আমি জিজ্ঞেস করছিলাম, তো তখন তো তুমি আর অ্যান্সার করতে পারবে না। উই আর নট এক্সপেক্টিং কি তুমি সেটা অ্যান্সার করতে পারো, বাট তুমি যদি না জানো তখন তুমি বলতে হবে যে তুমি জানো না। ঠিক আছে, তো দিস আর সার্টেন ডিজাইনিং ফ্যাক্টরস। তাহলে স্যার যেমন আপনি ওই এলবি আর এইচবি সাইডে কোনটা আগে অন করব সেটা জিজ্ঞেস করলেন, তো ওটা আমার মানে আমার যদি মনে হয় এটা সেটা আমি বলবো না, তাই তো? দেখুন, হ্যাঁ মানে তুমি 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 এরকম বলবে যে এই যে প্রসেসটার কথা আপনি বলছেন, এখানে আমার যেটা মনে হয় সেটা হচ্ছে এই পয়েন্ট অফ ভিউ, বাট আই এম শিওর, এটা আমার জানা নেই কারণ আমি প্র্যাকটিক্যালি অপারেশনটা করে দেখি। আচ্ছা, ঠিক আছে, বাট আমি শিওর নই। তুমি অ্যান্সার দিতে পারো বাট আই এম নট শিওর। আচ্ছা আচ্ছা, যেমন আমাকে কোশ্চেনটা করেছে যে টেল মি সামথিং অ্যাবাউট দি প্রোটেকশন ক্লাস অফ সিটি। আমি বললাম স্যার আমি জানি যে ওই যে CL5 লেখা থাকে, দ্যাট ইজ এ প্রোটেকশন ক্লাস, দ্যাট ইজ আ মিটারিং ক্লাস, বাট ওই ক্লাস 5টা, ওই 5টা কেন লিখেছে, CL টা কেন লেখা আছে, ঠিক আছে, 5P10 এর 5টা কি, P-টা কি, 10টা কি, ওটা আমার জানা নেই। আচ্ছা, মানে আমি জানি যে ওখানে ওটাকে প্রোটেকশন ক্লাস বলে, ওটাকে অ্যাকুরেসি ক্লাস বলে, কিন্তু ওর ডিটেলটা আমার জানা না। মানে ওখানে আমাকে কোশ্চেন করবেন না, তুমি ওখান থেকেই ওখানে বলে দিচ্ছ যে আমি আর জানি না। সো এইখানে তোমার একটা অ্যাডভান্টেজ থাকবে, কারণ দেখো কারোর পক্ষে সব জানা সম্ভব না। হ্যাঁ, এই যে 5P10, এই যে 10টা হচ্ছে গ্যারান্টিড অ্যাকুরেসি এরার, GAE। ঠিক আছে, এই গ্যারান্টিড অ্যাকুরেসি এরার নিয়ে, সিটিপিটি রেটিং নিয়ে, সিটিপিটি অ্যাকুরেসি ক্লাস নিয়ে, ঠিক আছে। অ্যাকুরেসি মানে গ্যারান্টিড অ্যাকুরেসি এরার মানে হচ্ছে, ধরো একটা কোম্পানি তোমায় বলছে আমার মালটা এত পার্সেন্ট অ্যাকুরেসিতে চলবে, 95% অ্যাকুরেসিতে চলবে, কিন্তু সেই অ্যাকুরেসির মধ্যেও তো ভুল হতে পারে। তো ওই জন্য ওরা একটা অ্যাকুরেসির এরার ডিসাইড করে যে 95% না হয়, কিছু কিছু ক্ষেত্রে 94, 93 হতে পারে, আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে 97 হয়ে যেতে পারে।
তো ওই জন্য ওরা দেখবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে একটা পার্সেন্টেজ এরর বলে দেয় যে দ্যাট মাচ পার্সেন্টেজ অফ এরর ইউ ক্যান এক্সপেক্ট, মানে অ্যাকিউরেসির মধ্যেও কিছুটা পার্সেন্টেজ এরর থাকতে পারে, দ্যাট ইজ জিএই। ঠিক আছে, আর এইভাবে ওরা অনেক রকম কোশ্চেন জিজ্ঞেস করতে পারে, দেয়ার আর মেনি কোশ্চেন। ঠিক আছে, রিগার্ডিং সিটিজ এন্ড পিটিজ, রিগার্ডিং ট্রান্সফরমার্স, সব কিছুতে তোমার যেগুলো সাবস্টেশনের এক একটা ইকুইপমেন্ট, যেমন ধরো ব্যাটারি, সেখান থেকেও কোশ্চেন জিজ্ঞেস করতে পারে। সো মেনি অ্যাসপেক্টস আর দেয়ার, আই উইল ডিসকাস অলসো। থ্যাংক ইউ। ওকে স্যার। তো তোমার ইন্টারভিউ খুব ভালো হয়েছে। আউট অফ দ্য টু, অর্ণব আর পুষ্পাশিস, তোমাদের দুজনের ইন্টারভিউ খুব ভালো হয়েছে। ঠিক আছে, ইউ ক্যান এক্সপেক্ট কি আমাদের মানে সিলেকশন হলে তোমাদেরই হবে, এতক্ষণ যারা দিয়েছে আর কি। সো বি কনফিডেন্ট, তোমাদের প্রেজেন্টেশনও ভালো ছিল, তোমাদের রিপ্লাইজও ভালো ছিল, আর যেরকম যেরকম পয়েন্ট গুলো বললাম ওইগুলো আরেকবার করে দেখে পড়ো। ঠিক আছে, আর ডোন্ট থিঙ্ক টু মাচ, যেটা মনে হচ্ছে তুমি জানো সেটাকে সঠিকভাবে উত্তর দেবে, যেন তোমার মনে আছে যে আমি বই থেকে এটা পড়েছি, এটাই হবে। আচ্ছা, এবং সেই উত্তরটাকে নিয়ে তুমি কারোর সঙ্গে হয়তো লড়াইও করতে প্রস্তুত আছো, কিন্তু যেটা তুমি জানো না সেটা সঙ্গে সঙ্গে বলে দেবো, আমি জানি। ওকে, থ্যাংক ইউ। তোমরা কিছু বলবে? বলেছো, ও তো বলেছিল, ফিডব্যাক দিয়েছো, ঠিক আছে, অসুবিধা নেই। ওকে, তুমি লিভ করতে পারো। তোমরা একটু স্কোরটা বলে দেবো। ও দিয়ে দাও তা, 15 তো 13-14 দিতে পারো, সেটা তো ভালোই বলছে। 14 দিচ্ছি, হ্যাঁ, আমি দুজনেই 14 হুম দিচ্ছি। হুম। আর একজন আছে এখন। ঠিক আছে, আচ্ছা। তাহলে এটা শেষ হয়ে যাবে। আর তারপর হুম রাত্রিবেলা হুম। থেকে ওরা সব নন টেকনিক্যালের ছেলে পেলে আছে। ঠিক আছে, আচ্ছা, তো ওদেরকে ওই পার্টটা আমরা জিজ্ঞেস করবো ওদের মতো করে। ঠিক আছে, তো নেক্সট নন টেকনিক্যাল ছেলেকে প্র্যাকটিক্যাল থেকে কিছু জিজ্ঞেস করার থাকবে?